Ecco, la casetta è pronta. Adesso però devo aspettare la prossima volta che salgo per i semi, perché pensavo di averli, invece devo averli regalati a qualcuno, per cui devo comprarli. Comunque la casettina per gli uccellini c'è. E niente, l'idea era di cambiare il meccanismo sia da una parte che dall'altra, che li avevo già comprati, ma è talmente vecchio, talmente ruggine che non si riesce più a smontare, si spacca la plastica e purtroppo è da buttare. Mi dispiace perché è un regalo, però purtroppo non posso farci niente.